Hello everyone, welcome back. Merry Christmas. In this video, we will study all about Christmas related vocabulary and some information. So, without any delay, let's get started right now. Christmas is the festival of Christians. Christmas Day is celebrated on 25th of December. Now let's see vocabulary one by one. Christmas tree, Christmas मरा, Christmasचा झाड, star which is used for decoration, bells ಗಂಟೆಗಳು घंटा, ornaments ಸಜಾವಟಿचे ಸಾಮಾನ್ ಅಲಂಕಾರದ ವಸ್ತುಗಳು, wreath ದಂಡೆ ಪುಷ್ಪಹಾರ, string lights ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳು, ಲೈಟ್ ಮಾಳ, ಟಿನ್ಸೆಲ್ ರಂಗಿಬಿರಂಗಿ ಕಾಗದೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದ, ಕ್ಯಾಂಡಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ गोड खाण्याचा पदार्थ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೇಕ್, ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೂವಿನ ಹಾರ, ಹಾರ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಮೇಣಬತ್ತ್या ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಗಳು, मिसलटो ओकसारख्या वृक्षावर वाढणारी पांढऱ्या फळाची वेल, स्टॉकिंग स्ले घोडा जुंपलेली घसरगाडी, सॅन्टा क्लॉज ख्रिसमस ताता ख्रिसमसच्या रात्री मुलांना खेळणी भेटी देणारा एक सुस्वभावी म्हातारा, मिसेस क्लॉज, एल्फ ತುಂಟಾಟ ಮಜ್ಜಾ ಮಸ್ತಿ, Santa sack. Santa sack uses including storing gifts or present, candy, snacks and other small Christmas decorations. Christmas cards. Gingerbread अद्रकचे गोड पदार्थ, ಶುಂಠಿಯ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ, snow globe. Poinsettia flowers are used for ornamental purposes during the Christmas season. Carols ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್चे गाणे, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗೀತೆಗಳು. A carol is a religious song that's sung around Christmas time. Carol हे एक धार्मिक गाणे आहे जे क्रिसमसच्या वेळी गायले जाते. Berries reindeer. Santa Claus reindeer are said to pull sleigh to help Santa Claus deliver gifts. Thanks for watching. See you. Take care. Bye bye.